느린 밤 잠드는 고전 이야기. 안녕하세요. 오늘 밤 우리는 아주 거대하고 오래된 기억의 저장고를 열어보려고 해요. 유네스코 세계기록유산이자 단일 왕조의 역사 기록으로는 세계에서 가장 방대한 양을 자랑하는 책, 바로 승정원일기입니다. 이름이 조금 어렵게 느껴지시나요? 쉽게 말해 조선시대. 왕의 비서실에서 매일매일 날씨와 나라시를 기록한 궁궐의 일기장이라고 생각하시면 돼요. 지금으로부터 400년 전인 1623년, 인조 임금이 막 왕위에 올랐던 그해 봄으로 시간을 천천히 돌려볼게요. 3월과 4월, 겨울의 차가운 기운이 물러가고 궁궐 담장 너머로 따스한 봄 기운이 스미기 시작하던 때였습니다. 이 일기장의 가장 첫머리는 언제나 그날의 날씨로 시작됩니다. 승정원의 관리들은 아침에 눈을 뜨면 가장 먼저 고개를 들어 하늘을 올려다보았을 거예요. 그리고 아주 신중하게 붓을 들어 종이 위에 적어 내려갔겠죠. 맑음 혹은 비, 때로는 바람이 잠잠하다라고요. 400년 전에 그날도 오늘처럼 햇살이 좋았는지, 아니면 보슬비가 내려 흙 냄새가 났는지, 그 짧은 단어 하나에 당시의 하늘이 고스란히 담겨 있습니다. 기록을 살펴보면 왕과 신하들이 주고받은 대화가 아주 세세하게 적혀 있어요. 봄이 왔으니 농사 준비는 잘 되고 있는지, 백성들이 굶주리지는 않는지 걱정하는 목소리들이 가득합니다. 마치 부모가 자식의 잠자리를 살피듯 나라님들은 끊임없이 백성의 안부를 묻고 또 물었습니다. 밤이 깊어 왕이 잠자리에 들 때까지도 붓을 쥔 사관의 손길은 멈추지 않았어요. 사각사각. 조용한 궁궐의 방 안에는 먹을 가는 소리와 종이 넘기는 소리만이 은은하게 울려 퍼졌을 겁니다. 그들은 왕의 기침 소리 하나, 스쳐 지나가는 바람 소리 하나까지도 놓치지 않고 기록으로 남겼습니다. 그것은 단순한 업무가 아니라 하루하루를 소중히 여기고 후대의 올바른 뜻을 전하려는 그들의 정성스러운 마음이었을 거예요. 3월에 벚꽃이 피고 지고 4월에 푸른 잎이 돋아나는 동안 그들은 하루도 빠짐없이 역사의 페이지를 채워나갔습니다. 그 꼼꼼하고 성실한 기록들이 모여 거대한 산맥 같은 역사가 되었죠. 이제 400년 전 그 봄날에 분주했던 하루도 붓을 움직이던 관리들의 바쁜 손길도 모두 역사의 뒤앙일에서 편안한 휴식을 취하고 있습니다. 그들이 밤새워 기록했던 치열한 하루들이 쌓여 지금 우리가 발 딛고선 이 평온한 오늘이 되었습니다. 오래전 그들이 꼼꼼하게 기록해둔 맑음이라는 글자처럼 여러분의 내일 아침도 맑고 환하게 빛날 거예요. 수많은 날들이 차곡차곡 쌓여 든든한 역사가 되듯 오늘 하루 여러분이 겪은 일들도 여러분의 인생이라는 책 속에 소중한 한 페이지로 예쁘게 남을 겁니다. 이제 무거운 붓을 내려놓고 잠시 눈을 붙였던 옛사람들처럼 여러분도 하루의 마침표를 찍고 편안하게 쉬세요. 역사의 향기가 밴 오래된 종이 냄새가 여러분을 아늑하게 감싸줄 거예요. 오늘 밤은 그 어느 때보다 깊고 평온한 꿈의 궁궐로 들어가 보시길 바랍니다. 잘 자요. Slow night, sleepy classic stories. Hello. Tonight we are going to open a very huge and old repository of memories. It is the 승정원일기, or the Diary of the Royal Secretariat, which is a UNESCO memory of the world.
and boasts the vastest amount of records for a single dynasty in the world. Does the name feel a bit difficult? Simply put, think of it as the palace diary, where the king's secretaries recorded the weather and state affairs every single day during the Joseon dynasty. Let's slowly turn back time to the spring of 1623, 400 years ago, when King Injo had just ascended to the throne. It was March and April, a time when the cold air of winter was retreating, and the warm energy of spring began to seep over the palace walls. The very beginning of this diary always starts with the weather of that day. When the officials of the Royal Secretariat opened their eyes in the morning, the first thing they must have done was lift their heads to look up at the sky, and then, very carefully, they would have picked up a brush and written down on paper, clear, or rain, or sometimes the wind is calm. Whether the sun was shining brightly like today, or a drizzle was falling and bringing the scent of soil 400 years ago, the sky of that time is captured intact in that single short word. Looking at the records, the conversations exchanged between the king and his ministers are written in great detail. Since spring had arrived, the pages are filled with voices worrying about whether farming preparations were going well and whether the people were going hungry. Just as parents check on their children's sleeping places, the rulers constantly asked about the people's well-being over and over again. Even until the night deepened and the king went to bed, the hand of the scribe holding the brush did not stop. Sagak, sagak. In the quiet room of the palace, only the sound of grinding ink and turning pages must have echoed softly. They recorded even a single cough of the king, or the sound of the passing wind without missing anything. It was not just a simple task, but their sincere heart to cherish each day and convey the right will to future generations. While the cherry blossoms of March bloomed and fell, and the green leaves of April sprouted, they filled the pages of history without missing a single day. Those meticulous and sincere records gathered to become a history, like a giant mountain range. Now, the busy days of that spring 400 years ago, and the busy hands of the officials moving. Their brushes are all taking a comfortable rest in the background of history. The intense days they recorded all night long have piled up to become this peaceful today where we stand. Just like the word clear that they meticulously recorded long ago, your tomorrow morning will also shine brightly and clearly. Just as countless days pile up to become a solid history, the events you experience today will remain beautifully as a precious page in the book of your life. Now, just like the people of the past who put down their heavy brushes and closed their eyes for a while, please put a period to your day and rest comfortably. The scent of old paper soaked in the fragrance of history will wrap around you cozily. Tonight, I hope you enter a dream palace deeper and more peaceful than ever. Good night.